Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 15th May 2026. Here we go. Praveen Sood gets 1 year extension as the CBI director. Okay, Praveen Sood గారిని 1 year period కి ఇంకా extend చేస్తున్నారు as the director of CBI. Okay, let's see. The Union government has extended the tenure of Praveen Sood as the director of the Central Bureau of Investigation. మనం అందరం మూవీస్ లో వినే ఉంటాం కదా CBI. Yes. So now he will be extended to 1 more year. Okay, this marks his second extension in the office. Not only first time people, this is second time for him to get extended. Okay, the decision was approved by the appointments committee of the cabinet, which we have already discussed based on the recommendation of the high level selection commission. High level selection commission యొక్క recommendations బట్టి మన appointments of committee of the cabinets approve చేసింది అనమాట ఈ decision. Now what is this appointments of the committee of cabinet? We have discussed this earlier. ఇలా higher level positions లో ఏమేమైతే ఉంటాయో such as constitutional bodies, non-constitutional bodies, extra constitutional bodies, వీటి చైర్మన్స్ కానీ CEOs కానీ మన అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ అపాయింట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సెలక్షన్ కమిటీ ఫర్ ద సిబిఐ డైరెక్టర్. ద డెసిషన్ రిగార్డింగ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ వాస్ టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఎ మీటింగ్ ఆఫ్ ద సెలక్షన్ కమిటీ హెడెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ సెలక్షన్ కమిటీని హెడ్ చేసింది ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, the committee also includes the Chief Justice of India, who is Suryakant, and leader of the opposition party, such as Rahul Gandhi. Everyone people, we have the Prime Minister Narendra Modi in it. We have the Chief Justice of India, Suryakant, and we have the leader of opposition, which is Rahul Gandhi. These three people have agreed for our Praveen Sood Garu to have an extension for 1 more year. Okay. So Praveen Garu కోసం ఏంటి so special? Why again extensions? Why can't we just hire another person? Let's see. Praveen Sood Garu was 1986 batch of IPS officer. UPSC Civil Services exam clear చేసిన తర్వాత IPS officer అయ్యారు in the batch of 1986 of Karnataka cadre. Okay. Before becoming a CBI director in May 2023, he served as the Director General and Inspector General of Police, DG and IGP of Karnataka కింద ఇతను వర్క్ చేశారు. And from 2023 onwards, he is being as the director of the CBI. Okay. He also worked as police commissioner in Bengaluru and Mysore. Okay, people. That is the background of our Praveen Sood Garu. Legal provisions related to the SBI director's tenure. The tenure and appointment of the SBI director are governed by the Delhi Special Police Establishment Act of 1946. సో సిబిఐ నుంచి ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చినా వాళ్ళు ఫస్ట్ అమెండ్ చేయాల్సిన యాక్ట్ ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1946. The director is appointed for a fixed term of 2 years. Usually 2 years వరకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు, బట్ ప్రవీణ్ గారు వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ 2 more years extra. Okay, which can be extended annually for up to 3 additional years. 3 years అంటే నెక్స్ట్ టైం ఒకవేళ మళ్ళీ ప్రవీణ్ గారిని ఎన్నుకుంటే దాట్ విల్ బి ద లాస్ట్ ఇయర్. Then we have to change the new director because more than 3 years you shouldn't extend any person's tenure. Okay, this is about our Delhi Special Police Establishment Act of 1946. What question do we have? Under which act the appointments and tenure of SBI director was governed? Delhi Special Police Establishment of 1946. Moving forward to our next article, people. India AI signs a memorandum of understanding with Karya to strengthen the inclusive AI ecosystem. Okay. Indian AI mission ఏదైతే ఉందో, which is under the control of MeitY, which is Ministry of Electronics and Information Technology. ఈ ఇండియా AI మిషన్ ఏదైతే ఉందో అది కార్య గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ తోని MOU అనేది సైన్ అప్ చేసుకుంది అనమాట. Why? What is the main purpose, people? So that the India will include artificial intelligence ecosystem in all sectors. The partnership aims to promote development, curation, and sharing high quality multilingual and multimodal data sets for AI systems suited to India's diverse population. India have lots of diverse population. India is known for its diversity kada. So for each and every state have its own language. So ఈ అందరి లాంగ్వేజెస్ కి సెట్ అయ్యేటట్టు అండ్ ఆల్సో మల్టీ మోడల్ డేటాబేస్ అన్ని అందులోనే ఒకే
దగ్గర ఉండేటట్టు స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం కోసం దే హ్యావ్ ఎన్ ఎంఓయూ అనమాట. ఓకే, ఏమేం సైన్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు? Development of inclusive AI database covering multi-Indian languages, strengthening AI first data infrastructure, building frameworks for AI model evaluation and data set validation, promoting interoperability and quality standards for the AI datasets, enhancing AI accessibility and language representation, capacity building through workshop, training programs, and technical consultations. These are the main agreements they have did in our MOU. Okay. What question do we have? Which organization signed an MOU with the India AI to strengthen the inclusivity of AI system in India? Karya. Okay. Moving forward to the next article, people. I4C and RPI Innovation Hub signs an MOU to curb mule accounts. The Indian Cyber Crime Coordination Center, ఇక్కడ 4 C's ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది I4C people, which falls under Ministry of Home Affairs, and the RPI Innovation Hub, వీళ్ళిద్దరూ కలిపి I4C and RPI Innovation Hub, both of them came together to sign an MOU for why? I mean, for what purpose? To strengthen the cooperation in the combating cyber-enabled financial frauds. సైబర్ రిలేటెడ్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో వాటిని కౌంటర్ బ్యాక్ చేయడం కోసం అనమాట. అండ్ ఆల్సో కర్టైలింగ్ న్యూ అకౌంట్స్ ఇన్ ఇండియన్స్ బ్యాంక్స్ అండ్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఎకోసిస్టమ్. ఓకే, మెయిన్ అగ్రిమెంట్ దేనికోసం సైన్ చేశారు పీపుల్? ఫ్రాడ్ రిస్క్ ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్. అంటే ఒకరి దగ్గర కానీ ఒక పర్సన్ ని ఫ్రాడ్ అని డిటెక్ట్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా we'll share the information to our RBI as well. Analytical and technical support, operational coordination, AI driven fraud detection system, prevention of cyber enabled financial crimes. The collaboration will integrate data from I4C suspect registry with the AI based fraud detection system to identify, eliminate hidden mule accounts quickly. So both of them, simple terms lo cheppali ante, both our RBI also I4C both will come together and they will have a coordination between each other to find the mule accounts and the fraud accounts. Okay, so that they both can share information together. Now, what are these mule accounts? Mule accounts are bank accounts used by the cyber criminals. Cyber criminals use చేసే accounts ని mule accounts అంటారు. దేనికోసం? టు ట్రాన్స్ఫర్, లేయర్ ఆర్ లాండర్ ద ఇల్లీగల్లీ ఆప్టైన్డ్ మనీ. ఇల్లీగల్ మనీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా, లేదంటే లేయరింగ్ లా కప్పిపుచ్చేసినా, చేసినా, లేదంటే మనీ లాండరింగ్ చేసినా, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వాటిని మ్యూల్ అకౌంట్స్ అని అంటారు. దీస్ అకౌంట్స్ may be opened using fake documents కానీ, లేదంటే rented from individuals for commission or financial benefits. either fake డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేసి వీళ్ళు తయారు చేసి ఉంటారు, లేదంటే నాదే అకౌంట్ వేరే వాడికి నేను కమిషన్ కి కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద టూ వేస్ వీ కెన్ సీ మ్యూల్ అకౌంట్స్. సో టు కర్వ్ దిస్ మ్యూల్ అకౌంట్స్, RBI as well as I4C came up with this memorandum of understanding. What question do we have? Which two organizations signed an MOU to curb mule accounts in India? I4C and RBI Innovation Hub. Okay. Moving forward, our next article will be India Nepal Mutual Legal Assistance Treaty. Nepal Parliament is currently discussing the Mutual Legal Assistance Treaty on criminal matters signed between both India and Nepal. The treaty aims to strengthen bilateral cooperation in the criminal investigations, prosecution, judicial proceeding, and action against the transnational crimes. Nepal's Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Sobit Gautam, presented the agreement in the House of Representatives for the parliamentary approval. Nepal government as well as our Indian government both wanted to have a coordination between the legal matters, particularly on the criminal matters. Okay. ఎందుకు సైన్ చేస్తున్నారు? ఇది this is an agreement between Kathmandu in the both countries. Okay, on behalf of Nepal, Joint Secretary Binod Kumar Bhattaria is going to come sign the agreement, while Indian ambassador already అక్కడ ఉంటారు కదా people. We have already discussed what is the meaning of ambassador, what is the meaning of embassy, what is the meaning of high commission in our day before yesterday's class. So Indian ambassador ఎవరైతే అక్కడ ఉన్నారో he also agreed upon this. Okay.
The treaty seeks to enhance cooperation in the criminal investigation, collection of evidence, witness examination, authentication and exchange of legal documents. Last but not least, judicial proceedings, asset tracing and confiscation, action against terror financing and money laundering. The main agreement is between నేపాల్ అండ్ ఇండియా. దేనికోసం? ఒకవేళ ఇండియా నుంచి నేపాల్కి ఎవరైనా క్రిమినల్ వెళ్ళినా, లేదంటే నేపాల్ నుంచి ఇండియాకి ఎవరైనా క్రిమినల్ వచ్చినా, వాడి మీద విట్నెసెస్ కానీ, జుడిషియల్ యాక్షన్స్ కానీ, ఎనీథింగ్ జస్ట్ లైక్ అ నార్మల్ కంట్రీ. ఒక స్టేట్ నుంచి ఒక స్టేట్ కి ఎలా అయితే రిస్ట్రిక్షన్స్ కానీ, రూల్స్ కానీ ఉండవో, ద సేమ్ వే నేపాల్ అండ్ ఇండియా came up with this innovation. The agreement is expected to strengthen the legal framework to combat the transnational crimes such as human trafficking, drug smuggling, counterfeit currency networks, financial crimes, and cross-border terrorism. This agreement will help both the countries to detect any drug smuggling or maybe human trafficking or could be cross-border terrorism, financial crimes, money laundering, and all. Okay. What question do we have? Which treaty between India and Nepal is under discussion in Nepal's parliament? I want everyone to comment down the answer. Okay. Moving forward to our next article. Yoweri Museveni sworn in for the seventh consecutive term as Uganda president. Uganda ki again for the seventh time, Yoweri Museveni become the president of Uganda. No one is going to ask you any details, people. Just remember Yoweri Museveni. Okay. Moving forward to our next article. Host Kimberley Process Intersessional Meeting 2026. India hosted Kimberley Process Intersessional Meeting 2026 in Mumbai under its chairmanship, bringing together representatives from participating countries, industrial bodies, civil society organizations, and observers to discuss issues related to the global diamond trade and preservation of conflict diamonds. సో యూజువల్లీ దేనికోసం మాట్లాడుతున్నాం పీపుల్? మనం ఇక్కడ గ్లోబల్ డైమండ్ యొక్క ట్రేడ్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం. ద మీటింగ్ వాస్ హెల్డ్ ఫ్రమ్ 11th of May to 14th of May. ఓకే. అండ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ స్ట్రెంథనింగ్, monitoring, compliance, and sustainable in nature diamond supply chain. Focus areas of the meeting. The deliberations during the meeting focused on the implementation of the Kimberley Process Certification Scheme, monitoring and compliance of the mechanisms, ethical sourcing of the natural diamonds, artisanal and alluvial diamond procedure, protection, strengthening trust and transparency among the member countries, and also enhancing the consumer confidence in responsibly sourced diamonds. Okay. Now they have highlighted a 3C framework. India has highlighted a 3C framework. One, credibility, compliance, consumer confidence. These are the three main things India is focusing upon. Okay, people? Moving forward to our next article. India prohibits sugar export till September 2026. Why? Why would India do that? The government of India has prohibited the export and ఇక్కడ నుంచి అవతల కంట్రీకి పంపించడం, export of sugar with immediate effect till 30 of September 2026, citing concerns over domestic availability and rising prices. The Director General of Foreign Trade under the Ministry of Commerce and Industry issued notification changing sugar exports from the restricted category to prohibited category. The ban applies to raw sugar, white sugar, and refined sugar. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ షుగర్. ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు పీపుల్ ఎక్స్పోర్ట్ నుంచి? ఎందుకంటే ఇండియాలో ఇనఫ్ సప్లై లేదు. ముందు డొమెస్టిక్ మార్కెట్ క్లియర్ అయిన తర్వాత ఎక్కువ అయితే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం. మనకి సెల్ఫ్ రిలయంట్ లేదు కాబట్టి వీఆర్ ఇంపోజింగ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఇట్. Reasons behind export ban: the government imposed restriction due to lower domestic sugar production and tightening the supply conditions. Reduced sugarcane yields is the major producing states, along with the concerns related to the monsoon variability and climatic conditions, have raised fears in shortage and inflation of the domestic market. సో చాలా మంది షుగర్ కేన్ ఫీల్డ్స్ ని చేయట్లేదు. అండ్ ఏదైతే స్టేట్స్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద షుగర్స్ లో ఉంటాయో వాళ్ళ నుంచి కూడా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ జరగలేదు ఈ ఇయర్. నాట్ టు మెన్షన్ మాన్సూన్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇవన్నీ ఎస్టిమేట్ చేసుకొని ఫ్యూచర్ లో వాల్యూ పెరిగిపోవచ్చు, డొమెస్టిక్ మార్కెట్ లోకి తగ్గిపోవచ్చు ప్రొడక్షన్ లేదు కాబట్టి. సో బ్యాన్ చేద్దామని ముందు డిసైడ్ చేసుకున్నారు అనమాట. India had earlier allowed limited sugar exports on the exception of surplus production.
but declining output eliminates led to policy reversal. The move is aimed to ensure adequate domestic availability and stabilize retail sugar prices. మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే పీపుల్ ఇందాక చెప్పిన రీజనే, కాకపోతే ఇంతకు ముందు వరకు మనం జస్ట్ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టాం, అంటే ఎక్సెస్ మాత్రమే సెండ్ చేయాలి అని. బట్ ఇప్పుడు మన దగ్గరే మనకి షుగర్ సరిగ్గా లేదు కాబట్టి మనం కంప్లీట్ బ్యాన్ పెట్టాం, సో దట్ మన దగ్గర ప్రైసెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా స్టెబిలైజ్డ్ గా ఉంటాయి. దీనివల్ల గ్లోబల్ మార్కెట్ కి ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది? ఇండియా ఈస్ ద వరల్డ్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ షుగర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ షుగర్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆఫ్టర్ బ్రెజిల్. బ్రెజిల్ తర్వాత మనమే ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. దానివల్ల ఎక్స్పోర్ట్ రిస్ట్రిక్షన్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఇంపాక్ట్ గ్లోబల్ షుగర్ ప్రైసెస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సప్లై చైన్స్. దీనివల్ల గ్లోబల్ మార్కెట్ లోని షుగర్ ప్రైస్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ సప్లైని దెబ్బతినే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. బట్ గుడ్ థింగ్ వీఆర్ సెల్ఫ్ రిలయంట్, డోంట్ వరీ. Next article, people. Cabinet approves 37,500 crore goal classification scheme. ఓకే, క్యాబినెట్ ఎంత అప్రూవ్ చేసింది పీపుల్? 37,500 crores యొక్క కోల్ గ్యాసిఫికేషన్ స్కీమ్ ని అప్రూవ్ చేసింది అనమాట. ఓకే, దేనికోసం అప్రూవ్ చేసింది? ద స్కీమ్ ఎయిమ్స్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ అండ్ ప్రమోట్ cleaner utilization of domestic and coal resources. The initiative is a part of India's broader target in achieving the gasification of 100 million tons of coal by 2030. ఎందుకు సడన్ గా మనం దీన్ని అప్రూవ్ చేసాం? ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఒక టార్గెట్ ఉంది పీపుల్. 2030 కల్లా మనం ఆల్మోస్ట్ 100 మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ కోల్ క్లాసిఫికేషన్ చేయాలి అని అనుకున్నాం అనమాట. అందుకు అప్రూవ్ చేసాం అనమాట. దీనివల్ల మనకేమవుతుంది? ఇండియా చాలా ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ మీద ఉందన్నమాట. అంటే వేరే కంట్రీస్ నుంచి మనం ఎల్ఎన్జి గానీ, పెట్రోలియం గానీ, కుకింగ్ కోల్ గానీ తెచ్చుకుంటున్నాము. సో ఇలా వేరే కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మన ఓన్ కంట్రీ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ స్ట్రెంథనింగ్ టు విజన్ ఆఫ్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఆల్సో అండ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా. పీపుల్, మూవింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Uber partners with Adani Group to set up India's first data center in India. ఊబర్ అండ్ అదాని ఇద్దరు కలిపి పార్ట్నర్షిప్ చేసుకున్నారు పీపుల్. దేనికోసం? ఫస్ట్ డాటా సెంటర్ ఇండియాలోని స్టార్ట్ చేయడం కోసం అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఏఐ డ్రివెన్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది పీపుల్? 2026 అయిపోయిన తర్వాత నుంచి వస్తుంది. దేనికోసం? ఏఐ డిప్లాయ్మెంట్ కోసం, టెక్నాలజీ టెస్టింగ్ కోసం అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ఇండియాలో ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం అనమాట. దీని వల్ల ఫ్యూచర్ లో మనకి ఏది బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పీపుల్? ఏఐ కానీ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కానీ, డేటా లోకలైజేషన్ కానీ, లేదంటే డిజిటల్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ మొత్తం కంప్లీట్ గా డిజిటలైజేషన్ అవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో లెట్స్ సీ హౌ డస్ దిస్ అగ్రిమెంట్ గోస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. Moving forward to our last article, people. VD Satyens named next Chief Minister of Kerala. Sathesan garu next Chief Minister of Kerala కింద వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. He's from the Congress one. He's from National Congress. And again, whenever there is any news related to the political parties, no one is going to ask you any seats వచ్చాయి, any majorities వచ్చాయి. No one is going to ask you who is the chief minister of so and so state. No one is going to ask you. So whenever you are reading any newspaper like the Hindu paper, maximum when you see any articles related to the political affairs, please skip it. All you need is looking at the headlines, skip it, go to editorial page directly. Editorial page is mandatory, and again in the editorial as well there will be couple of political news which you can skip it. Okay people, I think you have a fruitful session. In case if you need this PPT, please subscribe to our Telegram channel Race for Jobs, and please do subscribe to all of our social media channels Race for Job. Thank you everyone.